एक અને 3 અને 4 તરફી બીજું દીકરી શું નામ ભાઈ તમારું? હરીશ કિશોરભાઈ. રાકેશભાઈ. આનંદભાઈ. રવિભાઈ. આર્ગ્યુમેન્ટ સ્પેશિયલ ડિફિઝન બેસો થોડીક વાર બેસાડો. મનીષભાઈ. હંસરાજભાઈ. બીજા બધા હાજર છે. 2 જણા અને એક તો ઉચ્ચી ચોક ના આરોપી છે, જેલમાં છે. ઓલા ઉચ્ચી ચોક ના શું નામ ભાઈ તમારું? ભાઈ નું કાનો મનસુખભાઈ પાટીલ. તમારું નામ? મનીષભાઈ હંસરાજભાઈ પાટીલ. કાનાભાઈ વંદનભાઈ કોને. પ્રીતમસિંહ નીમસિંહ. એનબીડબ્લ્યુ ચાલે છે. કર્યા છે ને? એમાં છે ને નંબર કોડ સેક્શન 10 મુજબ આમાં ઉચ્ચી ચોક થઈ એટલે સાહેબ પેલા સૌથી પહેલા ટ્રાયલ સાહેબ સ્કીલ હતી એ પછી પાછું સેપરેટ ટ્રાયલ નો મુદ્દો એની સામે અમે સાહેબ હાઈકોર્ટમાં 9-10 તારીખ થઈ એની ક્લિયર કરતો અગાઉ સાહેબ સ્ટેટસ એ બધી રાખેલું છે. સાહેબ એક સુપ્રીમ કોર્ટ નો ઉચ્ચી ચોકનો ઓર્ડર થયેલો છે અગાઉ બીજી અમરેલી ટ્રાયલ. પેલા સૌથી પહેલા બીજી ટોપ પૂરું કરવું ને પછી બીજા છે પ્રીવિયસ પૂરા કરવા. તો આને બાકી રાખી ચેષ્ટા કરવા પડે. પેલું યુપી નીચે પણ અથવા પેલું એનબીડબ્લ્યુ છે. હાઈકોર્ટના છે ને એની પછી 9-10 15-10 બંનેમાં પેલામાં વોરંટ ચાલુ થાય. 10મા મહિનાની 15 તારીખ. પાછું પીએમ શાહભાઈ. એક કેન્સલ છે. એની કેન્સલ છે. સીરીયલ નંબર 14 ઉપર છે. આજે 110-21 દરેક ઉપર છે. ઉપર છે કે સાક્ષી ઉપર છે? સાક્ષી સાહેબ બોલા હાઈકોર્ટ થઈ ને આજે બચાવના સાહેબ તપાસ કરતી આપવાની છે. હુકમ. ના થઈ ગયો હુકમ અને આજે બોલાવી દીધા સમજ કરવાનું છે. ઠાકર ને મેં ફોન ઉપર કહી દીધું છે એટલે ટાઈમ જાય તો લઈ લઈશ. સમજ થઈ ગયો છે. ને ફોન કરીને કહી દીધું કે આ તારીખ પડી. મેં કીધું સમજ કરજો કારણ કે બંદોબસ્ત હોય ને તો કદાચ એમને ન હોય. રાજેશભાઈ સૂર્યકાંતભાઈ. રાહ જોઈએ થોડીક વાર. આધાર કોટેચાભાઈ.
ઘણી છે કેસ ટ્રાન્સફર. કેસ ટ્રાન્સફર આજે વધારે છે. એના તો એક દિવસ ને બંને છૂટું પાડી દીધું એક દિવસ એ રીતે. આર કોટેચા ભાઈ વકીલશ્રી જે યાદવ ભાઈ વકીલશ્રી આરવી રાઠોડભાઈ રોહિત કનૈયાલાલ 3 જણા વકીલશ્રી એસ જે ભટ્ટીભાઈ અનિલભાઈ હસુભાઈ વકીલશ્રી એસ જે ભટ્ટીભાઈ બચી જાય બરજી નથી હજી. કોને બદલ એક જ પાર્ટી છે સરકાર. ના અનિલભાઈ ખરા ને? હસુભાઈ સામાવાળા એક તરફી 26 ઓગણ પછી તમારી છે. આ બધી એક જ છે લાગે છે. તમે 27 49 માં રજૂ કરો છો ને બે હા હા 27 હા આ 26 49 છે. 27 ઓગણપચાસ. 26 48 26 49. 27 49 માં હું છું 11 નંબર. ઓકે જી ભૂલથી લખી. હા ભૂલથી લખી. સીરિયલ નંબર 6 7 આવી 8 જવા દો. હા સીરિયલ નંબર 9 એસઆર ફળદુભાઈ કેતનભાઈ પ્રાણલાલભાઈ મહેશભાઈ પ્રભુભાઈ મહેશ પ્રભુભાઈ વકીલશ્રી આર કોટેચાભાઈ એસસી મહેતાભાઈ મારી ટેમ્પરરી બેલ છે. અને મારે પેપર છે ને હું રજૂ કરવા છે એના ફોટોના સારવારના. પણ આપણે આનો બોલતા તો સોમવારની ડેટ આપે છે કોઈ વાંધો નહીં. સોમવાર 8 તારીખ ભલે. વકીલશ્રી જે એસ પારેડીભાઈ જે એસ પારેડી 27 49 હા એ કેસ ટ્રાન્સફોર્મેશન જેએમએફસી બે છે. કેસ વિરાણા સાઈડમાં છે ને એક ડી મિત્તલ સાઈડમાં છે. એ ભેગી કરવા માટે છે. સરકારને કઈ વાંધો નહીં. સેમ પક્ષ લખી દીધું વાંધો નથી. ના વાંધો નથી એવું નથી લખ્યું સાહેબ પણ એપીએલ સાઈડ છે. સેમ પક્ષકાર હોય તો કઈ વાંધો સરકાર નહીં હોય. સરકાર તરફે કોણ હાજર છે? જોડિયાભાઈ ના બે નથી એમાં હું છું. એ તમે છો? સરકાર તરફે છે એ ભાઈ. એટલે જ બોલી છે. અને અરજદાર તરફે એમાં એને હું- વકીલશ્રી જે એસ પારેડીભાઈ નથી. વાંધો નથી ને કરી દઉં ઓર્ડર. સાહેબ એમાં કેસ જોવું પડે મારે તો પાછો સેમ પાર્ટીની છે કે નહીં એટલે તો કહું છું જોઈ લો. એનું કોઈ રેકોર્ડ અમને આપતા નથી સાહેબ આની વિશે. જોઈ લો તમે. કોર્ટમાં જોઈ લો હા હા જોઈ લો. તો વાંધો નથી. હા. આમાં છે ને રેકોર્ડ રેકર્ડ નો રેકર્ડ તો રીતે કોર્ટમાં રેકોર્ડ એટલે બે સેમ પાર્ટીના કેસ વકીલશ્રી બીવી જોડિયાભાઈ વકીલશ્રી પીએમ શાહભાઈ પ્રકાશભાઈ વિભાભાઈ 10 જણા પ્રકાશ વિભાભાઈ
આ તો પેલું જ છે ને ઓર્ડર કરેલું એ જ છે ને આ બસ આખી સમજ સાક્ષી સમન્સ કરેલું કરેલું છે આપણે? આ કઈ વસ્તુ decide કર્યું છે અને રાજેશભાઈ સૂર્યકાંતભાઈ પ્રકાશભાઈ વીરાભાઈ જગદીશભાઈ કાનાભાઈ અશ્વિનભાઈ આનંદભાઈ આરસીભાઈ ભારાભાઈ હરેશભાઈ મેરામણભાઈ જયદીપભાઈ બાજુમાં કોર્ટમાં હતી ને મારી મેટર હા ઠાકર સાહેબની એમાં એને મુદત માંગી હતી ગણેશ વિસર્જન હિસાબે 11 તારીખ ત્યાં રાખી છે પુરાણી સાહેબ એટલે આજે નથી આવવાનું. મારી મેં તે દિવસે પૂછ્યું હતું કે 11 હું આવીશ. આપણે બજી ગયું છે રેકોર્ડિંગ કરાવ્યું પાછું નથી પોલીસ જો આવે ને પાછું તો વોરંટ કાઢ દેજો. હા મને કઈ ઇન્ફોર્મ નથી કર્યું તો ના, પછી મારી બીજી મેટર હતી પુરાણી એ તો સાહેબ સમજી ગયા. ત્યાં ફોન કર્યો એને સ્પેશિયલ પીટી છે એમાં એટલે એને ફોન કર્યો એ કે હું આજ 3 તારીખ હતી કે આજે હું નહીં આવી શકું પણ 11 તારીખ આવી તો હું 11 કરી દઉં છું. આમાં આવે તો 11 આવશે જી આવશે તો 11 તારીખ કરી દઉં છું. ભલે. એનું કન્ફર્મેશન લઈને મુદત રાખી. હા સાહેબ મેં અહીંયા જાણ તો કરી દીધી. ના, એને ફોન કર્યો હતો આને જાણવું અરે, એવું મને તો કોઈ નહીં. જરૂરી છે. હા કે હું નથી આવતો આ કારણસર જાણ તો તો હું કરવું અહીંયા જોઈએ. આપી દઈશ સાહેબ. પણ સાહેબ આવે ને જો પછી ને તો હું તો તો કાઢી વોરંટ તો કાઢી જ દઈશ. આપી દઈશ. રેકોર્ડ નું ક્લિયર રાખી છે બરાબર બાબતે. છે સાહેબ, કઈ નહીં. એ બાબતે રેકોર્ડ ક્લિયર. એટલે જાણ કરી આપો ને અથવા મુદત હા પેલું બધા હાજર છે ને હા બધા હાજર. જોઈ લઈશું આવે તો ઠીક છે. કાંઈ કાંઈ તમને બોલાવીશ કાંઈ. બરોબર છે. એમને જવું હોય તો એમને જવા દો. 11 રાખીએ છીએ 11. કોઈ સવાલ નથી. એ ત્રણ સવાલ ફરિયાદ પૂરતા હવે એ છે. તો એમના ઉપર છે. એવું વાત હવે ના કહી શકે. બે ત્રણ. આપીની જરૂર નથી એવું કહેવાનું. હા 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 હા, એની આઈડેન્ટિફિકેશન આજે સવાલ નથી. એને તો પૂછશે તો હું ઊભી રહીશ ને વાંધો નથી. એવા જેવા છે. હેમંતભાઈ હમીરભાઈ PM સાહેબ ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે હા એમને કરવાની છે પણ હવે આજે કરાવશે તો એટલે તમે કોઈ કે મને 2000 આમ ready ની છું. છે. પણ આજે જીતની નથી એટલે મારે ટેન્શન નથી. આજે ઈચ્છા નથી કામ રેડી છું પણ મારે તૈયાર છે તમે કહો તે દિવસે કરી દઈશું. બોલો ક્યારે રાખું? બે સાથે કરી જે છે બધા નજીકની રાખો તો એમાં વાંધો 2000 મારે જેમાં ઉતાવળ નથી એમાં હું શું કરવા રાખું? કાંઈ વાંધો નહીં. મારે બીજા પેલા એમાં એડજસ્ટ થઈ જાય ને મારે. કાંઈ વાંધો નહીં. જે અનુકૂળ. 7-10 7-10 7-10 આવજે હાજર છું જાલી નોટો વાળું છે. હા હા ચાલી લો. ઓરિટી ના લખતું છે ને. સજેશન છે બકીસિંહ જાઓ તમે 7-10 બકીસિંહ વિજય ગોહેલભાઈ મતલબ એક ફિટનેસ પીએસઓ છે કોઈ આજે નહીં વનિતાબેન આવી ગયું. વનિતાબેન DVS ભાઈ 2 જણા બકીસિંહ વિજય ગોહેલભાઈ અનિલભાઈ પ્રવીણભાઈ રમેશભાઈ રૂપસિંહભાઈ હવનાબેન રાઘવભાઈ JM કુંડારાભાઈ
પેલા આવવાના છે વિજય ગોહિલ છે. વિજય ગોહિલ તો છે આ છે. તો બોલાવી લો તો લઈ લઈએ, મને કઈ વાંધો નથી. હા. ભાવેશભાઈ દીપકભાઈ 2 જણા. રામજીભાઈ ભૂપતભાઈ. ઓકે શ્રી ડીઆર રાવલભાઈ. શાંતિલાલ માનસુરભાઈ 2 જણા. શું નામ? શાંતિલાલ માણસો ભાવેશભાઈ શાંતિલાલભાઈ. નથી આવી શકે. રિપોર્ટ આપવો પડશે. આ રિપોર્ટ આપશો કેમ ના આવે? આપી દો. હા, પેલા રિપોર્ટ આપી દો. બેસજો બારે. તમારા વકીલ સાહેબ ને બોલાવી લ્યો. વકીલ શ્રી જેમ સભારભાઈ. મહેશભાઈ છગનભાઈ 2 જણા. વકીલ શ્રી જેમ સભારભાઈ. વકીલ શ્રી ડીવી ડોડિયાભાઈ. વકીલ શ્રી ડીએન જોશીભાઈ. વકીલ શ્રી કેપી રામાનુજભાઈ. ડિસ્ચાર્જ માટે એક વાર આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ છે, પણ કદાચ ઓર્ડર રહી ગયો. આર આર પરમારભાઈ. પ્રદીપભાઈ ખોડાભાઈ વિકેરે. પ્રદીપભાઈ નો આપ્યો. 11 હિતેશભાઈ. દિવ્યેશભાઈ. હાજી સર. ચંદ્રકાંતભાઈ. હાજી સર. કાર્તિકભાઈ. પાર્થભાઈ. પારિતોષભાઈ. લલિતભાઈ. કિરીટસિંહ તેજુભાઈ. કમલભાઈ. દીપકભાઈ રાઘવજીભાઈ. ઓકે આર આર પરમારભાઈ. પારિતોષભાઈ આવે ને એટલે હાજરી કહી દો ને. 28/10 10મા મહિનાની 28 તારીખ. વકીલ એસએન પરમારભાઈ.
હેતલબેન મનીષભાઈ વિગેરે. હેતલબેન મનીષભાઈ ફરિયાદ લેનારની સમજ કર્યો તો થોડી વાર જોઈએ સુરતમાં છે. શું નામ? સંદીપભાઈ કાર્તિકભાઈ ઠાકોર. સંદીપભાઈ આવે છે. નંબર 2 રાહુલ બીજા દિનામાં બીઆર ચુડાસમા ફરિયાદ લેનાર અને હેતલબેન હેતલબેન મનીષભાઈ. હેતલબેન મનીષભાઈ વકીસી એસએન પરમારભાઈ. એને પ્રમાણપત્ર આ યુટીપી ને ના બીજા એટલે શું છે તમે? અચ્છા રાહુલભાઈ યુટીપી છે પણ અત્યારે સાહેબ ઇન્ટરિમ બેન ઉપર છે પણ અત્યારે આવી નથી મેં રિપોર્ટ કર્યો. એનો વાંધો નહીં. આ હેતલબેન યુટીપી ને આ કેસમાં યુટીપી નથી. રાહુલ. અહીંયા અહીંયા થઈ ગયા પણ ભર્યા નથી અમાઉન્ટ જમા કરવાની કન્ડિશન છે ને અચ્છા, તો કોઈ નથી. તો આપણામાંથી નીકળી જાય ને યુટીપી તો આપણે જામીન અચ્છા એ તો આપણે ઈ જ કહેવાય. હેતલબેન પણ એના એસએન પરમારભાઈ. એને પ્રમાણપત્ર રાહ જોઈએ બેન ફ્રી આવી જાય તો લઈ લે. લઈ લેવાના છે ને હા સાહેબ ભૂડિયાભાઈ? ફરિયાદ લેનાર ને પેલો સમજશો બીઆર ચુડાસમા આવશે તો તમે લઈ બેસો બારે હો. વકીસી એસટી મહેતાભાઈ. એસજી મહેતાભાઈ બરાબર. બધી લોકો બીજા વિદ્યાર્થીઓ. તમે નથી એમાં શેની છે આ ડિપોઝિટ? જીપીઆઈડી મૂળ ફરિયાદી છે. રજનીભાઈ માણસ. જે તે સમયે આર્ગ્યુમેન્ટ તો થઈ ગઈ છે શું આમાં એટલે ડિપોઝિટ પરત મેળવવા એટલે કે મૂળ ફરિયાદીના જે રકમ જે હશે ને એના કામે એના માટેની એની અરજી છે. અને મેઇન કેસમાં જે અરજીમાં હું છું ને ત્યાં બીજા એડવોકેટ આવી ગયા છે. આમાં હું એમને જાણ કરી દઉં કે તમારે આમાં આવવાનું હોય છે. કારણ કે મેં રિપોર્ટ તો સાહેબ રજૂ એટલે રકમ પરત મેળવવા રકમ પરત મેળવો. મેં રિપોર્ટ તો રજૂ કર્યો છે જે તે સમયે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ હતી ઓર્ડર માટે જ બાકી હતું પણ ફર્ધર છે ને જે ફરિયાદી છે ને જે ફરિયાદી એને કોર્ટમાં સમન્સ કર્યો તો કોર્ટમાં નહોતા આવતા એ લોકોને ઇન્ટરનલ કઈક પતી ગયું ફરિયાદીને કોઈ આરોપી સાથે એમ ને ત્યાં આઈઓ સમન્સ કરતા હતા ને ટૂંકમાં વિશેષ નિવેદન માટે થઈને તો ક્યાંય નહોતા જતા. ના તો પ્રશ્ન એવો થાય આમાં કે આ એકલો જ થોડો હશે ફરિયાદી ને રકમ જમા કરાવી. એટલા માટે એટલા માટે ફરિયાદીનો એકલા જ છે. ફરિયાદી તો એક જ હોય બાકીના ડિપોઝિટ કેટલા છે? ડિપોઝિટ હા એક જ છે. એક જ છે એવું કે છે. એક અને એના ખેડૂતો નથી કેટલા ખેડૂતો તો પણ તો લઈ પછી જાય. જીપીઆઈડી ના લાગે ને ખેડૂતો ગુનેગાર છે. અરે એવું નથી કેતો જો બીજા પાસેથી પૈસા ના લીધા હોય તો જીપીઆઈડી કઈ રીતે બે લાગે? જણા છે ફરિયાદીને એનો પાર્ટનર અને જીપીઆઈડી નો પ્રશ્ન આપનો મેરિટ ઉપરની વાત છે. બાકી ફરિયાદીને એનો પાર્ટનર બે જણા છે. એવું નથી કેતો. સીઆઈડી ક્રાઇમ ને જીપીઆઈડી પૈસા તો આ બે જણાએ થોડા જમા કરાયા વેચાય હશે ને. આરોપી ટોટલ 7 ફરિયાદી અને એનો પાર્ટનર બે ભોગ બનનાર. આવો કેસ છે. એ સિવાય નહીં કોઈ ભોગ ના, બનતા? બીજું કોઈ નથી. નામદાર કોર્ટની અંદર ડી મુકાઈ ગયું છે ફરિયાદીની જુબાની માટે હતું ફરિયાદી નથી આવ્યો બરોબર આની અંદર બોલાવ્યા જામીન અરજીના કામે ત્યારે નહોતા આવ્યા ત્યાં આવ્યો એ બોલાવ્યા તોય નહોતા આવ્યા. આપણે એવું કરીએ ને એમની જીપીઆઈડી અહીંયા હશે ને અહીંયા આપણી કોર્ટમાં આજે છે એમાં વોરંટ કાઢ દો ને ના આવતા હોય તો. કાઢેલું હા, હશે કાઢેલું છે. કાઢેલું હશે 18-24 હોય પેલા ને ભાઈઓને કોને ક્યાંથી પણ પકડી લાવે વોરંટ? પણ પેલા બેલેબલ કાઢવું પડશે ને આપણે પછી નોન બેલેબલ જશે ને. એટલે સાહેબ 18-24 18-24 છે ને એ દિવસે સાહેબ આને રાખી દો ને હા બસ એ રીતે કરીએ. કઈ તારીખ છે એમાં? હું જોઈ દઉં એક મિનિટ જોઈ લેજો. 20/9 અને જો પેલું બેલેબલ વગર પછી આવે ને તો નોન બેલેબલ કાઢીને ને આઈઓ ને કહી દેવાનું કે એને કઈ ક્યાંથી પણ પકડી લાવો. ભલે. એસ કે વોરાભાઈ.
હિરેનભાઈ દિલીપભાઈ સીએમ સાહેબ એ વાપરે બે બેંકમાં વાંધા અને જજમેન્ટ બોમ્બે થી આવી ગયા. સાંભળી લીધું હા, સાંભળ્યું. અને જજમેન્ટ બધું આપી. તમારું. પેલા તમને સાંભળવા તમારી અરજી છે ને? જી કેન્સલ એમાં સાહેબ રૂમ વિડીયો પરથી દલીલ કરવા માંગે છે કનેક્ટ કરવા. અહીંયા બોલાયેલા અમે વિથ પ્રોસિક્યુશન ને કઈ રીતે સાંભળ્યું? વિથ પ્રોસિક્યુશન ને કઈ રીતે સાંભળ્યું? તમે જે લિખિતમાં હોય એ આપી દો. આઈ વિલ કન્સિડર ઇટ. એ તો આપી જ દો. હા, હિયરિંગ નો ક્યાં સવાલ આવે? વિથ પ્રોસિક્યુશન આવો છો ને? હા, રિટર્ન આપો છો કે બાકી રાખવાનું? આપો છો. આપું છું સર. The bail has been granted by the Honorable Court on certain conditions. You are arguing on in 6425 or 6025? Yes, by and large, if you see the conditions which has been imposed by the Honorable Court, these are liberal and practical in nature. There is no condition which we can say is harsh or impracticable. And not to leave the state of Gujarat. That is one of the conditions. Now, occasionally, due to some exigency or emergency, one has to go out of Gujarat, we can understand. We may refuse to take everything seriously. But the dates which are available with me, it shows that repeatedly at askance and ab initio he goes, ad nauseam he goes. On the ground that he has certain cases which he has to attend. In order to controvert this condition, the opponent has produced one or two air tickets, saying that for reason of attending a particular court somewhere in Maharashtra, he had to go to the. Now, if you see the summons which has also been produced by the opponent, it is case under negotiable instrument Act, where it is specifically mentioned that either you appear in person or through reader. There was no necessity to go, particularly when something is not going to proceed in the nature of recording evidence, where we can say the presence of accused is necessary. That was in my humble submission and the expert opinion given to me, it was the first day where he has to produce only the wakalat. That was all. However, consider this ground to be relevant. Then the IO has produced certain documents which shows that from 18th of July 25, Gujarat Rajyama, 19/7 થી 25/7 સુધી નાગપુર અને મુંબઈ ખાતે 19/7 થી પ્રોડ્યુસિંગ ખાલી 19/7 થી 25/7 નાગપુર તથા મુંબઈ ખાતે, 25/7 થી બરોડા હરણી એરપોર્ટ ખાતે, ત્યારબાદ ગુજરાતમાં છે. 25/7 થી 28/7 ગુજરાતમાં
28/7/25 થી સતત 18/8 સુધી મુંબઈ તથા નાગપુર ખાતે હોવાના પુરાવા CDR માં મળી આવેલ છે, જે આ સાથે સામેલ છે. 25/7 થી 25/7 સોરી 28
Original complainant in support of application for cancellation of bail. આમાં છે અને હા આ બધા આપણે હજુ બાકી છે હજુ આ બેલ વચ્ચે આવી ગઈ ને પેલા એટલે 11 ઉપર કેસ ટ્રાન્સફર નહીં છે આ તો સામે બજી ગયું હાજર થઈ ગયા આવે તો જરા હા તો બસ ઓર્ડર કરી આવે એટલે એમને કહી દેજો નો ઓબ્જેક્શન કરી દેશે હું ઓર્ડર ઉપર લઈ એમાંય બચવા ઉપર છે ના એમાં જે યાદવ નું કરવાનું છે નો ઓબ્જેક્શન એટલે સાંભળવા ઉપર છે આઈને તો કહી દે તો પછી હું ઓર્ડર પછી મેરિટ્સ ઉપર ઓર્ડર કરી બે વખત ઓબ્જેક્શન ફાઇલ કર્યા કારણ કે મેં જ્યારે ફાઇલ કરીને મેટર ત્યારે ઓલરેડી અલગ અલગ કોર્ટ્સમાં પેન્ડિંગ હતી મેટર સબસિક્વન્ટલી પછી ટ્રાન્સફર થઈ ને પછી અલગ અલગ કોર્ટ્સમાં આવી એટલે મેં એની ફ્રેશ ડિટેલ્સ છે પણ ફર્નિશ કરીને પ્રોસેસ કરી ના ભલે ઓબ્જેક્શન મારે નો ઓબ્જેક્શન જોઈએ એવું નથી પણ ભલે ઓબ્જેક્શન હોય પણ એટલીસ્ટ રેકોર્ડ ઉપર આવી જાય પછી હું મેરિટ્સ ઉપર ઓર્ડર કરી દઉં હા બીજા કેટલા નંબર કીધા તમે 4 નંબર નું થઈ ગયું 4 નંબર અને 11 માં નો ઓબ્જેક્શન કરી દે 11 માં નો ઓબ્જેક્શન કોઈ આવ્યું જ આવે નથી સબસિડી નંબર 20 ઉપર છે આપી દો હવે તો વહેલા આપી દેજો આજે તો પેલું ઠરાવ છે એટલે વાંધો નહીં પોકાર પછી આયા હાઈકોર્ટમાં ગયા છે જવા દો લાગે હાઈકોર્ટમાં ગયા છે આપી દો 28/10 39 and 40 13 and 40. 13 and 40 And for UPB, DC Vyas demand. Dhimani Appellate in one and respondent. yes આ તો પેલું લાગે છે ગેસ નો બાટલો ફાટવાથી એક્સિડન્ટ થયો હતો અચ્છા એના માટે હા હા જોઈન્ટ એન્ડ સેવરલ લાયબિલિટી ઠરાવી હતી ઇન્ડિયન ઓઇલ અને યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા જે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એની during execution the declarable amount was recovered from United India. okay Now both of us have come into it. Okay. let the other side come વાંધો નહીં બાકી રાખું છું હા કોઈ પણ ડેટ પણ ફિક્સ કરો ત્યારે હિયરિંગ હા વાંધો નહીં આવી જવા દો પછી જોઈએ એક્સિડન્ટ નંબર 30 ઉપર છે લુક્સી બાકી છે બાકી છે પોકાર બાકી છે કરાવી દેવું છે પોકાર આવે ત્યાં સુધી ત્યાં હા હવે નથી હા એટલે કર દે હા એટલે પૂરું થાય ને છૂટા થાય ઓકે સી બીએલ શાહીભાઈ એઝાઝ અકબરભાઈ 11 જણા એઝાઝ અકબર શું નામ છે ભાઈ તમારું નામ હા કયો નંબર છે 11
આપનું નામ? 5 નંબર. 3 નંબર. બીજા બધા યુટીપી છે. નંબર 2 એમબીડબ્લ્યુ ચાલુ છે. 4 એ છે. 1 2 રાઉટ છે. 6 7 9. ના એક નંબર હાજર છે. ઈ નથી. શું નામ? હા યાદ છે. એક અને પછી 2 ની સામે એનબીડબ્લ્યુ 3 હાજર. 4 એ 2 4 હાજર. અચ્છા 4 એ 2. હા 6 7 5 હાજર. 6 7 ટીપી છે. હા 8 ટીપી. 8 ટીપી. 9 ટીપી. 10 ટીપી. 11 નંબર હાજર. આમાં કોઈને બોલાયા છે? આવવાના છે? વિટનેસ માટે છે. એ વિટનેસ સેમ બીજો ગુજસીટોક નો પેશન્ટ છે. 26 તારીખે આવે. રિક્વેસ્ટ છે 26 તારીખે આવે. પણ બેઉ એક દિવસે પતી જશે. ગુજસીટોક છે એટલે પણ પતી જવું છે. સેન્ક્શન પૂરતું જ છે એટલે બધા ડોક્યુમેન્ટ. કઈ તારીખે? 26 તારીખ આજની 26/9. 26/9. જી 26/9. I'll also learn something from him, or he will learn something from me. 60 માં એમના objection હતા ને, just now I got it from my head. I will take 2 minutes only. Yes, yes. You understand that in this case, the breach of condition is that he is not given correct details, whatever it is he is given, we look to his system. Now can you see it? It does not, the contents of this objection does not seem to be the spirit of such accused. It is an example of nice drafting, and we must distinguish that when it is a question of nice drafting, we have to separate that whether this is the spirit of the accused or not. Can you see? I say that I have been made known about the present application from my sister's house, where I myself have been accommodated, and accordingly my advocate has collected the copy of the said application, and accordingly the same has been forwarded to me, and accordingly after going through the content thereof I have to reply as under. Now how many times he said my advocate collected the copy? So still he was not there. At his sister's house, the petition was solved. Collected by whom? By his advocate. Yes, it has collected, no doubt. Collected by my advocate. The same has been forwarded to me. It is not handed over. So again, throughout, he has not been residing at his sister's house. It gives him. Now can you see? At the outset, I specifically deny all the allegations made in the said application, and nothing shall be deemed to have been admitted by me unless specifically admitted, and things contrary be treated to have been denied by me in all aspects. Now can you see how many things have been admitted? And still, the accused says that I am not admitting anything. Everything amounts to admission. I say that in view of peculiar facts and circumstances of the case, I have also applied for modification of the said order by filing necessary proceedings before High Court at Ahmedabad by petition number so and so, which is pending for consideration and appeared before the Honorable Court on 31st. Now, before this petition could be taken up, he presumed that it is to be granted. So he started roaming around in the state of Maharashtra wherever he is required to edit. And now it is kept for hearing on 1/9/25. I say that however, since the orders passed by this honorable court are very much binding upon me, I say that I have never left the jurisdiction of the state of Gujarat, nor I intend to do so. Now what is correct? I have given so many things which suggest that he has rarely been in the state of Gujarat. All throughout he has been out of Gujarat, and still he says, I say that I have never left the jurisdiction of state of Gujarat, nor I intend to do so. I say that, however, though I am very much available within the state of Gujarat, the facts remain that I do not have any my premises and or any address of my own within the state of Gujarat. He says that I do not have any place in Gujarat. I neither own anything. Still, I have never left the jurisdiction of the state of Gujarat. So where have you been living?
Therefore, I say that this is clever drafting and not a spirit of agreement. I say that in view of the said facts, though initially I was accommodated by my sister at Surat, however, in view of the harassment caused by the police, she has asked me to leave the said place. Now kindly pause for a moment. If your sister asks you to leave because of harassment by the police, have you informed the court? Then kindly change my address. I am seeking to change my address wherever it says. Maybe it is hotel, maybe it is a ashram, wherever you say. But have you bothered to get the address changed? Still, sister continues to be the place where the servant has to be served. Where sister receives and forwards to the advocate. Paragraph 8. I say that the said compilation would show that since the cases have been registered against me at Pune as well as at Nagpur, I am required to cooperate with the police authorities for the purpose of investigation. I say that accordingly, I was told by the police authority from Nagpur, and apart from the same, since my petition was appearing for hearing on 29/7/25 before the Honorable Court at Nagpur, I received an urgent message from my wife that I am required to attend his office immediately for the purpose of discussing the matter. Now kindly see here that we have given the whole chart that for how many days he was out of Gujarat. Against that, he chooses certain dates that on these dates I was not in Gujarat. What about the other dates? Has he not been knowing that on how many days I was not in Gujarat? He should have clearly said that for these many days, for this purpose, I was not in Gujarat. These are the reasons for which I could not apply to them. Nothing. He chooses 2 or 3 days. કે મને આટલા માટે બોલાયો હતો. Because of police harassment, sister, you leave my house. I say that, however, immediately upon completion of contract with my advocate. Contact. Contract. It is contract. Maybe temple of the letter. We are The contract is also applicable. What? we are If from I am the not- intellectual side. We If are I am from not, the- contract is also applicable. What? So I thought you have chosen this, but correctly. Sir, Fair we enough. formed it from the elected intellectual community. So we have to read it in between the lines. Yes, yes. Not like a layman. I immediately returned back to city of Ahmedabad by flight number so and so. Accordingly, here to annex and mark exhibit 3 is the copy of flight ticket by which I have returned back to the city of Ahmedabad via Baroda. This is the only thing which he says that I returned back to why I had to. Now, in this era of electronic world, he says that I need to go to my advocate out of Gujarat and meet every advocate at different places. For what purpose? For signing wakalat. I say that 14, paragraph 14, I say that it is matter of record that as my matters are being looked after by advocate Ashok M. Saraugi, having office at so and so, Mumbai, and I have engaged the services of different advocates at different places as advised by him, and considering the subsequent development which have taken place, I have also visited the office of my advocate at Bombay on 26/8/25 date, and accordingly copy of the notice issued by the honorable court has also been served upon me at the office of my advocate at Bombay. Now, notice has been served to advocate No, at my office. at your I was office. personally present. It is strange scenario, Your Honor, that somebody is accused, is being served the notice at the office of his advocate. If this happens at which date, Your Honor? 26/8/2025. And what does he say regarding the sister's refusal to allow him stay? Much of it. Sister ના પાડે છે, નોટિસ બધી એડવોકેટ ઓફિસ સર્વ થાય છે અને એ 26/8. Lastly, what he says, these are not admissions. These are not admissions. I say that without prejudice to what is stated herein above, I tender my unconditional apology to this honorable court for the aforesaid confusion. I don't know in whose mind this confusion is. For the aforesaid confusion and act as narrated herein above.
I say that accordingly it is paid that the same be accepted by the notable. So therefore, in my humble submission, this is a piece of clever drafting, not the spirit of accusation. Still, even at this stage, when the bail applications are bail are sought to be cancelled by the prosecution, he still plays the games. Not coming to the court with clean hands. So therefore, in my humble submission, this conduct may kindly be considered. Yes. Very sad. I'm thankful to my learned friend for the first session where he considered that if it is required to be done for 1 or 2 days or 1 or 2 occasions when there is an urgency, that can be ignored, but not a continuous default committed by somebody. That was the argument raised by my learned. First of all, I'll clarify to this court. My learned friend has given 2 numbers, which was not the case in the application for cancellation. My lord, the first number which was given was 80019888888. This telephone is standing in my name, no doubt about it. But it's an official communication of my legal department, used by one Ruchi Bhate, I'm sorry. I could Ruchi? not have Ruchi Bhate. Bhate. And this name is not unknown to them. Because she has also been served with a notice by the prosecution that on one occasion you have accompanied the accused from Nagpur to Ahmedabad. And therefore explain what condition you have traveled with them. So this name is not unknown to them. While I was in custody, my learned friend has been kind enough to get the CDR records. While I was in custody, this particular phone was always available. And if this is used by me only, and if I am behind the bar, then definitely this phone will never be used. Let my learned friend show the CDR of the period when I was in jail. And if I was in jail and the phone was operative, it is nobody's case that in the jail, that facility has been made available to me. Nowadays, that is possible at Delhi and that side, but at least as far as Maharashtra and Gujarat is concerned, we are safe to them. So therefore, this particular number never remained with me. And obviously, if this Ruchi Bhate or Bhate, whatever the name may be, if she is traveling across, obviously, this number will travel with me. And I'll request my learned friend to produce the CDR records of the period when I was in the jail. So the question of saying that I had traveled at various places, remained there for various days, which can be seen from the CDR records of this particular number. My learned friend has also given another number, where the only difference is 55555 is the last number. My learned friend has said that that phone is switched off. This phone is in custody of the police. Unless they desire to use it, obviously it will remain to be closed. So therefore it seems that half of the information has been taken by my learned friend, not the entire information. And on the basis of this CDR, it is sought to be alleged that I was at Nagpur, Mumbai between a particular period, 19/7 to 25/7, 25/7 to 28, I was at Gujarat. Then again, I was at Nagpur and Mumbai. Now, as far as this Bhate or Bhate, whatever the name is,
she is permanent resident of Nagpur. And I'm not going into the personal relationship between the parties. Maybe we are living at an advanced stage of our society where we can't say whether you are a wife or you are having a living relationship or any other. But the fact remains that if required, I'll show that notice also. I'll just get the notice on WhatsApp. This name is not unknown to them. And it is their case that I have traveled along with the accused to one place and I have stated so in this. This particular lady, apart from looking after the legal work appointed, has also been deputed by me from my office as a junior to me who is interested in coming into this field. Of course, she is not a law student, but if you show an interest to learn something, definitely my office has got about 100 juniors. So I can accommodate somebody who is interested in learning the things. And especially when I have a matter at Nagpur, and even the accused has got the matter at Nagpur, she is entitled to look after them. Not necessary that you must hold a legal degree. Maybe they might be having internal relations interested between them. We are not supposed to go into that. But the most important aspect of the matter is, if one turns to the condition imposed by this honorable court while granting me bail, my lord may turn to item 4. 4D. 4D may be seen. The word used by this court is leave. My lord, sir, what? I am emphasizing on the word leave. L-E-A-V-E. There are two different words, leave and visit. The terminology leave, as defined in the dictionary, is that I permanently leave a particular state and shift myself to the other state. I'll show the dictionary meaning also. The word visit is that temporarily, for a particular purpose, I visit to a particular place to do that work, nothing beyond that. It is nobody's case that I have left the state of Gujarat forever. If I have not left the state of Gujarat forever, then my lord, the question of I having violated the condition to leave, well, that situation. May I just give the dictionary meaning of that? And let me just have a look at it. Accepted by the courts, I'll show the judgments if required. The difference between leave, and this my lord will find at the last item, page 60. At the first item itself, my lord will find to leave the state means to go from one state's geographic boundaries into another. To visit the state means to go to a state typically as a temporary guest or for a specific purpose, not to live there permanently. Leave the state means to physically depart from within the borders of a particular state, often used in context to travel as she is leaving the state of her summer vacation. Visit to the state to go to a place to spend time with someone to look at, and then my lord will find the meaning has been given. And if my lord turns to the last item on that, out of state definition and meaning, my lord will find. And then the last item, leave the state means to travel across the state border, except
then the logical or nearest medical facility, etc. is available. But it can be for XYZ reason. It can be for XYZ. Mistake. Even their own dates which have been given, and their own date says that I have been within this state. Maybe on particular dates, even if the CDR is required to be. But it is not their case that I am not at all available in Gujarat. And therefore, taking these two meanings, left and visited, the condition is not to leave, not left. I visited to another state for XYZ purpose. So this by itself demolishes the case of the prosecution to the effect that I have violated the condition imposed by this order. And the second aspect of the matter would be, before I go to the law, I believe my lord has dealt with an application for relaxation of the condition. And we are dealing with a case of GPI. Identical acts have been incorporated all over India. MPID was the main foundation of it. And then it has been adopted by every state, except one state where there is a little departure to the effect that there in other states, including GPID, compounding is not permissible. But in that particular state, compounding has been permitted. Otherwise, every state has procured replica of one each other. All these sections, every wording, everything only changed Maharashtra to Gujarat. Otherwise, it is one and the same. MPID has been or GPID has been invoked in the present case with an allegation that the company who had been shown as an accused represented to the public at large. I'll go a little deep into the allegation. If you have a land and if you are ready and willing to spend for making a follow type construction on it, we are here to advise you to cultivate turmeric. And we'll create a market for you, by virtue of which you will be in a position to make a good profit. This is in one line the scheme of the company. Admittedly, I was one of the investors. As an investor, to ensure that the amounts invested by me are secured, I was taken as one of the directors in the company, a non-executive director, having participated in the business of the company on none of the occasions. Not even signatory, not even board member, but to secure my investment, I was accepted as a director. One day I find that company is not doing well. I resigned from them. Despite resignation, my lord, since I was termed to be a director, because my lord is aware of, even if I resign, the duty is casted upon the company. Initially it was Form 32 or something like that. But later on, even we could find the form and submit it to the company register. We were required to file necessary civil suits before the Honorable City Civil Court at Mumbai. As many as 4 to 5 suits, all those companies were joined as a party, saying that we were made director as an investor only for a limited period of few months. And therefore, the question of we being made to suffer any liability in respect of the company, that situation will never end. And these were the suits filed before the citizen. The defendants, the company and the other directors appeared before the court. They filed a written statement. And in the written statement, they admitted that yes, you were director for a limited period. But
you are definitely responsible for the liabilities of the company during the period when you were the director. And this was the response filed by them. Now, since this was the response filed by them, we presented a notice of motion, or rather, here we call it as an application, whatever way we say, under the provisions of Order 1206, in view of the admission that at least for rest of the period, either earlier or subsequent thereto, it can be holding. That motion came to be allowed. And the city civil court, and this all happens much prior to the criminal cases being initiated. The city civil court has passed a preliminary decree on the basis of the orders under Order 1206 that yes, at least at this stage, you cannot be held responsible for the prior transaction or subsequent transaction. As far as the period is concerned, that will be decided at the time of reading of the suit. The suits are pending. And ultimately, that will be required to be taken into consideration when we are permitted to lead evidence, etc. So these are the 5 or 6 suits pending before the Honorable City Civil Court at Mumbai, where a part degree has already been passed. And this all happens much prior to any criminal litigation being started. The criminal litigation starts against us, or rather brought to our notice first in time, by way of registration of an FIR under the provisions of MPIDA by Nagpur Police. The moment we got it, my lord, as a law-abiding citizen, we immediately approached the Honorable High Court at Nagpur for quashing of the FIR, saying that, look, this FIR is not pertaining to the period when I was a director, and therefore please quash this FIR. The petition is pending, but interim protection has been granted. No pursuit action will be taken. The petition appeared before the division bench just day before, and now it has been posted for hearing on this 10th of this one, that is after 3 days. Thereafter, it was followed by the police authorities at Pune, the police authorities at Thane, and few other places at Maharashtra. Simultaneously, immediately thereafter, for the first in time, an FIR came to be registered at Rajkot. I came to be arrested, I was in custody. During the pendency of my custody, or rather when I was in custody, another FIR came to be registered at Amreli. Again, the same process. Before that could be completed, 2 or 3 FIRs came to be registered at Bagalkot, Karnataka. There, as per the system, of course, I was unaware about that system. There, what they do is, they issue a body warrant. And for the first time, I have come across the word body warrant. When I tried to understand this word, the body warrant is something like that you are personally required to remain present, but you are not in under arrest. That is what they call as the body warrant. But custody was taken by them from Rajkot jail. I was retained there for 3 to 4 days or maybe 5 days, and thereafter I was released from there, not on bail, but because it was a body warrant. Now, no bond, nothing has been signed, but as per their procedure, I don't know under what procedure they have done it. I was brought back to Rajkot jail. By that time, this order had been passed. I put a question to myself that if I am facing multiple FIR scattered, my London print was only talking about 138,000. I am facing multiple FIR scattered in 3 different states, which is still now made known to me. There may be other multiple FIR as well. And if all those FIR are registered, am I not supposed to make myself give a protection in respect of that FIR? The answer has to be that yesterday only, again from Karnataka,
I have received a body warrant. I'll just show. Here they say that notice is under 41A, but they refer to the word body warrant. Please have a look at it. This is the kind of notice that is issued. My lord, sir, what? My lord, first may have a look at the last paragraph. In this case, you are also an accused, and you were brought from Rajkot Central Jail to Cyber Crime Police Station in Bagalkot on a body warrant for interrogation. You have appeared, you have been interrogated. Since further interrogation is necessary in this case, you are hereby notified to appear within 5 days. Now, this has been received by me just yesterday. My lord, I am putting a question to myself that if I don't appear, what could be the consequences of it? With all respect, my lord, for me, all the courts are equal. I can't differentiate the powers of them. But if I am facing multiple FIR, and if I don't cooperate or don't take my defensive precautions, my lord, where do I stand? None of the law of the land prohibits me from protecting myself from different cases which have been registered against me. Now, if that is so, my lord, as far as the present case is concerned, may I just request my lord to have a look at the GPIDF for me. In fact, the entire process adopted is faulty process adopted by the prosecution for the reason that GPID Act or MPID Act, whatever way we say, it categorically provides that once an FIR is registered in one particular police station, no other court shall take cognizance. And all the matters shall stand transferred to this court. May I just show that section? Yes. I'll just show. It's section 6 of MPID. I'll just check up in GPID. Let me just give you. Let me find it 9, section 9. Please go to section. Yes. My lord, sir, what? 9(2). No other court other than the designated court shall have jurisdiction to deal with or decide the question which the designated court is empowered to deal with or decide by or under this act. Which Any section you are case- referring? Which section you are referring? Section 9 of GPID. But section 9(1) contemplates the appointment of a designated court to be a sessions court. I'm sorry, this copy I have taken from the net. If I not permits, may I just borrow the book of this order? Yeah, definitely, definitely. 1 minute. And it's section 6 in MPID code. You are referring section 9, sir. 9. It starts from the Yes, first. yes, I have got it.
My Lord, the one. Yes. Look, please. My Lord, first part mentions, 9(1) mentions about the appointment of the judge, session judge as a designated judge. Then please go to subsection 2. No court other than the designated court shall have jurisdiction to deal with, decide any question which the designated court is empowered to deal with or decide by or under this act. Then please go to the next. Any case or proceedings pending before any court or any authority in relation to the monies, properties or assets of the financial establishment covered by an order made under section 4 shall stand transferred to the respective designated. My lords of God. So I put a question to myself that if this court was seized of the matter, then where was the occasion for the umbrella police authorities to come and take custody from you? It should have automatically been transferred to this honorable court. But the entire faulty process in order to curtail the liberty of a person has been adopted by the prosecution. I never blame a particular officer. I always say prosecution. Prosecution contains so much. Now, this aspect is also applicable to other states also, because in MPID also, if one looks at MPID, section 6, replica of section 9 of this. Identically, even in Karnataka, this is replica, same to same, everything has been incorporated. Maybe sections are done here and there, nothing beyond that. I have approached the High Court at Nagpur by filing a second petition for transferring all the cases, irrespective of the case of Maharashtra, including Gujarat, Karnataka, to any one court of. The reason being, the biggest reason being that all the acts provides that properties of the accused are required to be attached. Now, this is not a civil case where you can have a pari passu charge. If the properties are attached by one police, and if the same property is attached by the another police from another state, none of the investors will be beneficiaries, two states will keep on fighting. And therefore, I had filed a petition before the Honorable High Court at Nagpur for consolidation of all the cases, either at Nagpur, where the first FIR came to be registered, or at any other place, because we can't have a choice as to which court should hear, which police to be here to hear us. My Lord may put a question to me that how High Court of Bombay can pass an order in respect of other states. That can be a legal issue. This issue has been considered in the case initially, in the case of Naveen Chandra Majetia versus State of Maharashtra. It's a reported judgment delivered by the three judges of the Honorable Apex Court, deciding this particular issue, and then followed by all the high courts, including our Gujarat High Court. The issue raised in that was, FIR was registered at Shillong. The petition was filed at Mumbai for quashing of the FIR at Shillong. The Bombay High Court took a view that no, we do not have a territorial jurisdiction over the Shillong court, and therefore the question of quashing of that FIR the case will not arise. And there, the entire provisions of Article 226 have been discussed. It was a dissenting judgment by majority, two judges in favor, third judge also in favor, but giving a different reasons. But finally, all were on the same. I think it is not there at the moment with me, but it required. Then it has been followed by Rajasthan High Court, Gujarat High Court, Bombay High Court in many cases. If required, I'll just submit that compilation. That petition is appealing for hearing on 10th of this month. It was there 2 days back. Am I not supposed to go to Nagpur and assist my advocate
for the purpose of preparing to argue the matter. Is that right taken away from me? And therefore I have used the word visit. I had visited. I have stated in my reply that yes, I had visited and I had visited for this particular reason. From there, if I have to come to Ahmedabad, and there is no other flight available, one has to travel back. There is a opening flight for Pune. Because they have also stated that as per their information, I had been to Pune. I had been to Pune, but in the aircraft itself. Where it was a hopping flight. It traveled from Nagpur to Pune and Pune to Ahmedabad. So technically I was at Pune, but in the aircraft itself. As far as Bombay is concerned, if I have to argue the matter over here, but definitely I require some assistance from the person concerned. Because if I have to argue, I must know what is exactly going on. And therefore, on that particular day, he has visited to my office and personally it has been captured in my CCTV camera. Two persons, two police officials from Rajkot visiting my office and giving him service of a name. Am I not supposed to read my advocate? That right has not been taken away by this court. So it's only a visit, not that I have left the state of Gujarat. We have to differentiate that. The third aspect which my learned friend has said, before I go to the law, on the factual aspect, that I had given the address of my sister. And I have stated that after 7 days, because of the harassment of the police, my sister has said, back to you. Nothing wrong. When you use that statement, you also admit that there was a harassment caused by you. And therefore, my sister was made to tell me, better you don't come here. If there are any messages, we'll pass it over to you. What is wrong there? Pilot, if pilot recollects, there is one judgment. I don't remember the exact name. But that was in respect of the Banjaras. I think Justice Chandrachud, Senior Judge Chandrachud has dealt with that issue. That whether Banjaras are entitled to get the bail because they keep on traveling from one place to the other place. And there is a detailed discussion in that maybe you are Banjara. Maybe you are keep on traveling from one place to the other. But your liberty can't be curtailed for that. I'll just search if I can get it right now. I'm getting messages. It's not that I have not got the message. And what is the purpose of putting the condition? My lord, the law is very clear. The purpose of putting the condition is only to see that I am under the dominion of the court or the prosecution for the purpose of any investigation. And with all care, I am using the word dominion. What is the meaning of dominion? That I should be made myself available as and when required. Nothing beyond that. Now, as far as the prosecution is concerned, they have filed a charge. It's not their case that something is left out against me. The charge sheet is already filed. As far as this court is concerned, I am definitely bound to appear as an indictment. Especially in these kind of cases. In normal course, I don't know what will happen at the time of trial or at the time of bringing of the charge. Since this is a sessions tribunal, it will be treated as a sessions tribunal. The prosecution will be required to open their case under 226. I will be entitled to oppose it under 227, seek for discharge. But in normal course, identity of a person cannot be disputed because this is not a case of physical harm. That somebody has beaten, therefore he has to be identified. And therefore, even if the case has to proceed, and if I remain absent, subject to exemption to be granted by this honorable court, it cannot be said that I am not able.
And therefore, if I am under the dominion of the court, if I am under the dominion of the police authorities, then my lord, where is the question of I having left that side? And that is the whole anxiety. I can understand that I have misused the liberty by pressurizing some witness, I have contacted to some witness, I have done ABC, etc. And that is not the situation. I had visited two places. I was required to visit to protect my further liberty. And in the light of that, please have a look at some of the judgments. There are two compilations. First, I'll give the first compilation which I have given. And then my learned friend has also taken out a few very good judgments. I'll show that also. And so, by that time, I just request you to get the summons which has been issued to this Ruchi, Bhata or Bhata, whatever it is. Admittedly, even the charge sheet will show. May I just request my lord to take a pen to have a look at the charge sheet. You have produced the charge sheet? Prosecution. No, 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 in this case. English. આજની ડેટમાં આવી ગયું. Charge sheet આવી ગઈ. ચાર્જશીટ આવી ગઈ છે આજની But ડેટમાં છે the original GPID case is not listed today. I'm sorry. Hmm. But nonetheless, my lord may make a point of Yes, 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 definitely. that even in the charge sheet, my address has been shown as an address of none. It is nobody's case, even the witnesses, complainant, take anybody. That I had any place situated within the state of Gujarat. Be practical. If we think practically, you freeze all my bank accounts, you freeze my properties, you are entitled to do it. Even if you don't do it, the law contemplates I am not entitled to transfer it. You close all my businesses. You want me to keep myself away from my regular house. You harass my sister so that she denies to continue with the shelter, save and accept for passing over the messages. What will be the position of a person? He has to remain on the platform. And I am told even on the platform, unless you satisfy somebody, you can't do it. I'm very using sophisticated language with all respect. It's not a case where the court wants somebody to die. Please appreciate this aspect of the matter. And therefore, how the court has dealt with. First, I'll show since my learned friend has put, maybe complaining, had put some judgments in support of their contentions. And though they have only given the citations, I have taken printout of it. All the judgments proceeds on the footing. I just asked my colleague to take out the judgments. That the cases were where the person was directed to deposit certain amount. He failed to deposit the amounts. The matter goes before the Honorable High Court. The High Court again gives an opportunity, saying that now also, like my lord must have dealt with so many civil cases, where even in a contempt, my lord, an opportunity is being given to purge the contempt. So the High Court has asked the accused, fair enough, you have failed to deposit it. Now tell us whether you are in a position to deposit it. He said, no, sir, I can't. And that was the reason why the bail came to be cancelled. And I'll try to get the compilation of that. I think it is there with me. May I just say that?
These are the citations relied upon by the complainant. And I always believe that first look into what is against you. Maybe a risky proposition, but that is what I have been doing for last 43 years. But when I just turn to the first judgment which has been referred, which starts on page 6. And this was a case because normally we read the relevant paragraph without going into what was the actual matter. The habit of this side to lift one particular paragraph and show it to the court without showing for what purpose these observations have come. Because in criminal side, all judgments, with all respect, are tailor-made in respect of that particular case, unless some legal issue is being determined. And therefore, please turn to the first paragraph. What was the case intent? My lord will find paragraph 2. It was a case of 307, read with 120B. My lord, sir, what? Then please turn the page overly. He was granted bail. Second line. He was also directed to make himself available for interrogation before the investigating officer on all Mondays, Fridays, and was further directed that except for this purpose, he shall not enter the Sessions Division of Ernakulam until further orders without prior permission of the learned magistrate. My lord, sir, what? Yes, yes. Then my lord will find. Next, lastly, the Sessions Court directed that the investigating officer shall scrupulously ensure that the appellant complied with all the conditions imposed therein and shall report to the magistrate. Subsequently to the passing of the bail order, the appellant herein executed the bail bond before the magistrate and was released on bail. The investigating officer filed a report before the learned magistrate alleging that the appellant herein did not comply with the condition as he has failed to report before the investigating officer on all Mondays and Fridays. Well, that is not the case over here. But I'll show the observation. Pursuant to this report, the magistrate issued a notice and the learned counsel entered appearance and submitted that the appellant apprehended assault at the hands of the police officer. Therefore, he did not report before the law. My lord, sir, what? Yes, yes. Then my lord will find immediately the next paragraph. It is contended by the appellant's learned counsel that in cases where bail is granted by the court in bailable offences, that is discussion about 436 and 437. 436 is altogether different. Of course, it is misunderstood that 436 means as a matter of right we should get. But there is also one clause appearing therein which empowers the court even not to grant the bail even in the cases of bailable offences. But please go a little further. In the instant case, the bail was granted by the Sessions Court under Section 439. Specifically says that the High Court or Sessions Court may direct that any person who has been released on bail and arrested or committed to custody, the power of the High Court or the Sessions Court under subsection 2 is very wide. And it is specifically says that the Sessions Court or High Court has got power to cancel the bail granted by anyone, any of the subordinate court under Chapter 33 of CRPC. The investigating officer shall scrupulously ensure that the petitioner complies with the conditions hereby imposed and shall report the breach of conditions, if any, promptly to the learned magistrate, who on receipt of such report shall take appropriate action. The order of the Session Court shows that the learned magistrate has been empowered to consider the question of violation of any condition, etc., etc. So the issue which was raised was that if the order is passed by the Sessions Court, whether the learned magistrate can deal with the matter. This is what exactly has been done in the court, not otherwise. But one passing remarks, that is in para 9, which is thought to be relied upon. The contention of the learned counsel for the appellant
that the appellant was in prison in connection with another case, and that is why he could not appear before the investigating officer, does not appear to be true. As such, the plea was not raised before the London magistrate. The London counsel for the appellant only contended before the London magistrate that he apprehended assault, etc. So what was the differentiating factor? Was altogether different. Then next judgment, our High Court, that is Gujarat High Court. My lords of what? The case was under 406, 420, 409, 34. My lords of what? Yes. Then my lord will find anticipatory bail immediately thereafter. Anticipatory bail came to be granted, and thereafter he filed regular bail application before the criminal, so and so, before the Sessions Court, Bhavnagar, for regular bail, and the learned judge granted the same. So it was a case of anticipatory. Obviously, the anticipatory bail, it remains valid till the time I am arrested. I can surrender before the High Court or Sessions Court or the magistrate and say, I am here, I am protected. Now please consider my regular bail. Now please turn the page over here. The conditions have been reproduced. My lords of what? My lord, the conditions, my lord will find. Please turn to the conditions. Item 3. My lords of what? Yes. Identical condition. Item 5. Identical condition. And then item 7. About deposit of the amount. My lords of what? Then the bold paragraph, my lord will find para 7. My lord will find some of the conditions complied with, but when the application for is moved for cancellation of bail, I am reading somewhere in between, before the learned judge, and if the learned judge, after considering the entire material on record, comes to the conclusion that the accused has committed breach of condition and cancel the bail of the applicant accused, then certainly the court would not interfere with such discretionary order on this application. Then my lord may turn to the next para immediately. Before parting, my lord of what? Yes. I must state to enable the applicant accused twice opportunity was given on the emotional request made by the learned counsel for the applicant accused to raise the funds, and in all 4 weeks time was granted, but unfortunately the applicant accused was not able to raise the funds. My lords of what? So it's like in the civil side to purge with the contempt. You have done, you have failed to do something, but now you do something, you will purge the contempt. So this is what the opportunity has been granted, and that opportunity was declined by him, and therefore the bail was cancelled. Then my lord may turn to the next. That is in respect of Delta. My lord, what? My lord will find offences under 406, 408, 409, 467, 468. So therefore 467, 468 and 409 will become principal sections. Now please turn to the next page. Mr. Dave, the learned advocate for the applicant had submitted that after claiming granting bail, the respondent accused has committed breach of the condition imposed by this court, more particularly condition number 6H. The learned advocate for the applicant further submitted that the respondent number 2 assured to this court to deposit rupees so and so, and upon please assurance this order came to. So there was a breach of condition of deposit of the. Please go back to our order. Here it was the order invited. Order invited in the sense
that I made a statement. Yes, I'm ready and willing to pay. I'm ready and willing to divide, and that is what exactly has been considered by the court while granting the bail, but that is not applicable in our case. Please go to our bail order. Our bail order is on merits, and please turn to para 7. Para 7 mentions about the entire guidelines, because one of the issues raised by me was that this is an illegal detention because he was brought from city of Mumbai without there being any notice, etc. Then para 8. Hence, considering the said fact, if the applicant is ready and willing to deposit to be so and so, I have no problem. For balance amount, there is still a time being made available to me. That time has not yet arrived. But nonetheless, I have invited that order of deposit. This condition has been independently imposed by this honorable court about not to leave Gujarat. Court was considering an independent order invited from the court, and despite the order being invited, the party has failed to comply with it. Obviously, the court had no option, but even that judgment has become redundant. In view of the judgment, recent judgment delivered by Justice Parliament, that deposit, etc., this is none of the business. No bail or anticipated bail can be considered. So even if we take all these three judgments, none of the judgment will be applicable in our case. It was an order inviting those conditions which have been flouted. And despite opportunity being given, the person has failed to do it. Now please go to the compilation which has been tendered by them. Now the first judgment of the Honorable Apex Court and I will not go by the head notes. Sometimes the notes are also cryptic. Let's see the matter. Para 3. That was about the observation made by the judge concerned. And then para 4, my lord will find the grounds for cancellation of the bail. My lord of what? Yes, sir. Immediately after that, bail once granted should not be cancelled. My lord is what? No. My lord, I am reading there Yes, the dotted yes. line in para 4. Yes. However, bail once granted should not be cancelled in a mechanical manner without considering whether any supervening circumstances have rendered it no longer conducive to a fair trial to allow the accused to retain his freedom by enjoying the concession of bail during the trial. These principles, it appears, were lost sight by the High Court when it decided to cancel the bail already granted. The High Court, it appears to us, overlooked the distinction of the factors relevant for rejecting bail in a non-bailable case and in the first instance, and the cancellation of bail already granted. But leave aside the cases, what I have said, what prosecution has said, what independently the Honorable Apex Court has said. On the basis of that, that will be relevant for that. Now, please turn to the next. Of our Gujarat High Court. And this was a case apart from IPC, also under the provisions of Atrocities Act. My lord has got page 4, that is in the case of Vidya Ben. Para 3. The learned advocate for the appellant
would submit that learned trial court has not taken into consideration the offence under the provisions of the Act of 1989 while granting bail to the respondent accused. He would further submit that the trial court granted bail only on the ground that the respondent number 2, accused number 1, is lady accused and that she has no criminal intent. It is submitted that the trial court ought to have taken into consideration the fact that there is a prima facie case made out against the accused persons from the plain reading of FIR. I pause here for a minute. Obviously, it is under 439(2) where a right has been given to challenge the validity of the order. Now, please turn to the relevant discussions. First, kindly see which were the judgments cited. My lord, sir, what? Yes. Reproduction of that. And then the relevant part, my lord, will find para 13 and 14. Yes. My lord has what? Para 13 again relying upon a judgment, certain comments have been made. I'll not go into that aspect of the matter. Para 14, thus the petitioner has failed to make out a case which permits this court to interfere with the interim order granting bail to the accused. The court is not required to decide the allegations and the counter allegations at this stage. Refusal to grant bail at the initial stage is one thing, and to cancel the bail already granted is another thing. This court is not expected to cancel the bail once granted mechanically. It is only in a case where there are supervening circumstances or allegations of misuse of liberty, then the application for cancellation of bail can be entertained. As noted herein above, the learned advocate for the petitioner failed to point out any such supervening circumstances. Further, the two accused we are not concerned with. Then the next judgment, again of our Gujarat High Court. Fortunately, my colleague has appeared in the matter, Mr. W. That is in the case of Shah. My lord, sir, what? Yes. My lord, we find it was a case under 365, 341, 323, 506, etc., etc. My lord, sir, what? Then my lord will find what was the accusation. My lord, may first turn to the page only. It was in respect of the presence at the concerned police charge sheet. The applicant was to mark presence. My lord, sir, got the figures. Application number 166. Mark his presence at the concerned police station every first and 16th day between so and so, so and so. My lord, sir, got it? Yes. That was the case that he failed to mark his attendance. Now please turn directly to para 17. As per the facts of the case, it appears that such order which was granted by the concerned court was not found favorable by the investigating officer. Hence, in order to see that the order gets frustrated, the report has been filed by the police to urge that on so and so day, the applicant was bound to attend the police station, but he failed to do so, and his delayed presence on that day has considered as a breach of my lord, sir, what? And then it has been negative. The next judgment by the Honorable Apex Court. Well, first, can you see what was the case? It was a case under 498A. My lord, sir, what? Yes. Then my lord will find what was the breach. The breach was about fifth line on an application made by the respondent hearing. My lord, sir, what? Alleging that the appellant is not cooperating in the compromise term, the learned magistrate cancelled the bill. It was the issue where it was alleged that the compromise has taken place between the parties, and therefore, on the basis of that, the bail came to be granted.
But please see what the court has observed. And that my lord will find in para 7. Having heard the learned counsel for the parties, we are of the opinion that the High Court was not justified in cancelling the bail on the ground that the appellant has violated the terms of compromise. Though in the original order granting bail, there is a reference to an agreement of the parties to have a talk of compromise through the media, media of well-wishers. There is no submission made to the court that there will be a compromise or that the appellant, etc., etc. Then, my lord, the next judgment by apex court in the case of Rizwan, my lord, the what? Yes. My lord, the allegations were, if I not turn the page over it. My lord, the what? Yes. My lord, the substance of the case, my lord, will find, starting from para 3, on 4/2/2006, first information report was lodged by the respondent alleging that he and his friend were attacked by the appellant and some other unidentified persons, resulting into so and so, then came to be arrested. Then my lord will find NC complaint was registered, and then my lord may straight return to para 7. Learned single judge seems to have taken exception for non-appearance of the appellant at the time of hearing of the application for cancellation of the bail. The reason for non-appearance has been explained by the appellant. It is true that in order granting bail, there was no specific stipulation of any condition. In fact, in the petition for cancellation of bail, the respondent number 1 has stated that while granting bail, no conditions were imposed. In that sense, the appellant is right that the High Court has erroneously observed that the conditions for grant of bail were violated. Here, not to leave and not to visit. Please appreciate that is the differentiation, even if that condition is taken anyway. Now, please go to the next judgment. My lord, here my lord will find it was a case of sumo to cancellation of bail. And then para 19, 20 onwards, it seems, my lord, so what? Yes. It remains right that normally very cogent and overwhelming circumstances or grounds are required to cancel the bail already granted. Ordinarily, unless a strong case based on supervening event is made out, an order granting bail is not to be lightly interfered with the under section 439(2). It is not the case of the prosecution that the appellant had misused the liberty or had comported herself in any manner in violation of the conditions imposed on her, etc. Then again the next judgment. Again on cancellation of bail. My lord, relevant paragraphs would be paragraph 12. And before that, para 6 may also be seen. Para 6, my lord, will find a petition was filed on behalf of the complainant to the effect that some unidentified persons are pressurizing us to withdraw the case. My lord, sir, what? Yes, yes, yes. And on the basis of that, my lord, the application was made. And then my lord will find para 13. Yes. This finding, in our opinion, could be considered as a finding accepting the allegations of the complainant, which might prejudice the case of the defense. At any rate, the findings are unnecessary because while cancelling, the High Court has also observed something on the merits of the matter. The moment this court observes on the merits of the matter, the order remains.
at the time of trial, definitely that will come in law. And this is how the court has considered it. And next judgment, my lord will find. That is in the case of Krishna Sharma. I think that judgment, my lord will find it also. This was on the ground of absence of the accused before the court. Actual judgment starts. It's a one-page judgment where the petition was allowed, and then at page 36. But again, the same situation, it's the para 16. Para 1-6 is 11 paragraph. Section 439 of the new code confers special power on the High Court or the Sessions Court. This was also in a position under 498A. Then my lord, I am not trouble my lord to read it because others are waiting for their turn. Then my lord, one compilation my learned friend has been kind enough to give me. May I just tell you? There is only one copy. Only item. Item 4 and 5 are repeated in my compilation. Rest item 1, 2, 3 and 5 are directly on the issues. Now, as I said, that this phone was used by Ruchi Bhate, which name is not unknown to them. But I got the summons received by her from the present agency at her address of Nagpur. So tomorrow if the accused travels with me, I'll receive a summons. How come accused is 7? You know he is on you. Please see. Yes. And what his question is, it is revealed, my lord, I am reading 4th line. It is revealed that there are reasonable grounds to question you to ascertain facts and circumstances from you in relation to present investigation. We have come to know that you have traveled with Hiren Dilip Patel, the accused released on bail for the above crimes on a flight from Nagpur to Pune and from Pune to Vadodara on so and so date without any permission, and you have booked tickets for bail. And whose permission I am required to take? I am not an accused. This particular lady is not an accused. Whose permission she is required to take? And for what? I can understand in the case of like MCOC, where you are rendering any financial support or doing something, supporting the accused for commission of the offense or after commission of the offense, you can be arranged as an accused. But this is not that case. Please appreciate. And this is what indicates the manner in which the prosecution has been harassing all those persons who are somehow trying to support me to come out of this legal battle. My learned friend has also said that that phone number of 8888 is now found to be locked or rather not responding. Obviously, if you start harassing an employee or a legal person, what he will do? He will take another mobile that this is causing nuisance to me. And therefore, she has taken new mobile and her number is also available with them. Please have a look at this notice. It's not that somebody is running away.
So what are the intentions of prosecution? Are they recovery agency? If required, I'll show 10 judgments. Leave aside the Justice Party-wala judgments. Are they recovery agents? Are they mouthpiece of the complainant? The answer has to be no. But again, the Nagpur petition is listed on 10. I will be personally arguing the matter. If I seek an assistance, what do I do? I make my client to suffer. And that is not the idea behind imposing the conditions. The idea behind the conditions is that a person shall always remain under the dominion of the court. Nothing beyond that. Once only I have traveled, I have disclosed that, I have put my tickets, I have put my boarding cards, everything I have put. It's not that I am running away. It's not that I have left the state forever. And if that being so, my lord, where is the question of the prosecution getting an opportunity to present an application for cancellation of bail? And this is nothing else but purely an abuse of process. And indicates the malafide on the part of the prosecution. I have nothing more to add. There are a few other judgments as well. Party-wise, Justice Party-wise judgment is now known fact to everyone. But I have brought those also for the continuation of the court. There are two judgments. First judgment was delivered by Dipankar Dattaji in 2023. And in fact, Justice Pardiwala has just followed the ratio of that judgment. If I will just have a look at it. The first judgment in 9 March of 2023. That is by Justice Dipankar Dattaji. And then comes the judgment of Justice Pardiwala. And only relevant pages, relevant paragraphs, but it's on the issue of deposit, etc., etc. So I'll not trouble my lord on that aspect. This is only to show that they are not the recovery agency. Consideration for bail can never be an issue now for deposit or recovery, etc., etc. And while there is one more judgment which says that if the law is amended or repealed, new law is introduced, it will not have a retrospective effect. But if there is a judgment clarifies the law, then it will have a retrospective effect. Because nothing new has been introduced except having interpreted the law. So it will have a retrospective effect. And this is what exactly even this judgment will have a retrospective. This is in short the thing. We have cooperated. We are bound to cooperate. We are bound to remain present whenever required. As far as addresses are concerned, my sister's address where I am getting all the communication. It's not that I'm communication less. A person may, as on today, because of the act, because of the law, is left with nothing else but to behave like a Banjar. But it doesn't mean that I do not have any accommodation to or any address to be communicated. And now they have known my office as well. They have attended to my office. My addresses are available. My learned friends' addresses are available. They can definitely place any communication. No difficulty about it. The situation may happen that if they are not contactable to us, then definitely as an officer of the court, we ourselves will come before this court. Look, we have given our addresses for communication, but now they are not in communication with us. Pass whatever order this court will come. And that's the short point. I'm highly obliged for passion. Nothing here.
એડ્રેસ ની વાત છે ને મેં 15 દિવસ પહેલા મોરલી કીધું હતું કે આનું એડ્રેસ બદલાવાનું છે. ઈ આ છે પાછું એમાં છે મેં આપને 15 દિવસ પહેલા કીધું કે સરનામું બદલાવવું પડે એવું છે પણ પછી મેં આપ્યું નથી અને ઈ આ હેરેસમેન્ટ છે. એટલે નવું સરનામું આપવાનું ત્યાં રહેવાની બહુ તકલીફ પડી. આજે હું અહીંયા હોટલમાં રોકાયેલો છું. બે પોલીસ વાળા આવીને મારા નામથી વિચારશે. સાંજે પાછો જઈશું હોટલમાં. હોટલ વાળો પહેલી તકી કહેશે ખાલી કર ભાઈ મારી હોટલ. અમને શું કામ જલ્દી છે? Nobody is perfect in this world. જજમેન્ટ રજૂ કરાવી દઈશું સરકાર આગળ. ઈ judgment છે બીજું કંઈ? હા એ બીજું છે That is secret judgment. એટલે they are submitting new judgment. One judgment they are trying to submit, delivered by Justice Sikri as he was at that point of time. I'll just show the relevant part of it. પેલા એ લેવાનું. Yes. My lord has got the copy. If my learned friend wants to point out some particular paragraph, પેલા એ લેવાનું. paragraph. But before that, we'll see what is the matter about. Please turn to the first page only. My lord, it was in respect of, under the provisions of Navy, just like a court martial, on certain allegations against the respondent, he was served with a charge sheet containing 10 charges, which led to the court martial. My lord, sir, what? Yes. Proceeding against him, court martial returned the finding of guilty on all charges, which led to imposition of sentence of dismissal from naval service. We are yet to see that situation. So I can definitely say it's a premature, but let's go to the bail also. What was the bail? If one turns to next page, where it was allowed, appeal was allowed by him, it was directed to be reinstated. My lord, sir, what? That is in the next page. Yes. Then my lord will find paragraph 3 with the aforesaid introductory remarks. Now we proceed to narrate the factual metrics of this case in some more detail. The respondent was commissioned in Indian Navy as so and so. He was promoted to the rank of so and so. At the time he was posted as the executive officer of INS. His aforesaid posting was from so and so day. He was transferred to INS Virat as the commander. Then my lord may skip few lines which mentions about the leave, etc. Then shifted official accommodation. And then my lord will find the allegations are, according to him, he had earlier purchased 2 mobile SIM cards for mobile handsets when he posted on so and so, one from BSNL with the number so and so, from Vodafone number so and so, purchased 2 SIM cards from Idea. It is on finding of OMHI headquarters, Western Naval Command, directing the commanding officer where the respondent was attached for investigation to investigate and record summary of evidence of prosecution witness. So it was in respect of something like violation of the conditions of the services where he has been holding private mobile phones. The reason being that being a naval officer, my lord, they can't use private phones because there could be so many secret informations available with them. So this was the case which was being handled by the court. Now please see para 8, the discussion about what was the evidence produced. My lord, line 3, I would not like to read it loudly, Yes. not a pleasant words. Then my lord may turn to the next page. Again, the same thing has come.
and this was being done from the private phone. My lords of what? Yes. Then please turn the next page. Item AB. Yes. Then my lord will find a defense was sought to be created that the SIM card has been lost. And therefore somebody else has been received. And then what my learned friend is trying to show, para 11. It is clear from the above that the respondent has admitted the fact. Now this is when, after trial. Where is the admission? But please appreciate 161, 164 are two different aspects. 164 also, my lord, cannot be applied against the others unless the link is proved. Otherwise, it is binding on the person making the statement under 164. Here it is all after trial, where the admissions have come. And therefore, the court has proceeded on merits, not laying down any ratio, but on the facts of that case. Nothing beyond that. If I not recollect, there was a case of Bapna. I think everywhere that is being cited. Bapna versus State. The issue was our colleague advocate, senior advocate, advocate merchant, he was residing in a building at Mahim. One fine morning, the building collapsed. He lost his mother, he lost his wife and one son. The case went on. Rather, the FIR was registered against the owners who were Bapna, which Bapna Motors. The matter has traveled to the Honorable Apex Court thrice or four times. And there the court had an opportunity to consider as to what can be said to be an order, what can be said to be a judgment, what can be said to be a decree, and what can be said about the other things. And therefore, this will not even fall in the category of a judgment. Because a judgment will be after you consider the entire law which has been laid down till date, discussed by the different benches till date, and thereafter you depart from, or you confirm your view on the basis of that with little departure. But this is not even a judgment. This is an order in the given case, not a judgment. If required, I'll just give citation to my learned friend and he will take out that. Sandeep Bapna versus State of Maharashtra. It was 1980. I'll just take a citation and give it to them. Yes. I oblige for the patience. May I leave, sir? Yes. You were told that for the first time Rajkot has got the train. The moment we got down at the airport, we were welcomed with them. આપણી DPA અહીંયા જ ચાલે છે એમાં કન્ડિશન પૈસા Yeah, ભર્યા નથી yeah. પૈસા ભર્યા નહીં કેન્સલેશન માટે ગયા હતા એ ચૂંટણી પછી ના થઈ કેન્સલ ના થાય એના માટે પૈસા કન્ડિશન હતી Yes. 11 તારીખે meet નહીં પડી ગુરુવાર ને શુક્રવાર આપણે જેટલી રાખી છે 10-9 જે રાખવી હોય 10-9 ક્યાં ગયા છે તારે અંદર આપી દેજો મને ટ્રાન્સફર નહીં છે હા આરોપી સહી ફરિયાદી સહી અરજદાર છે એ મૂળ આરોપી છે મૂળ ઓરિજિનલ કમ્પ્લેન્ટ છે એક લેટર છે પટેલ સાહેબમાં હતી અને બીજી ભોઈ સાહેબમાં હતી એટલે 138 ની છે 138 છે તો આમાં પેલા બજી ગયું છે એમને બજી ગયું સર મને બજી ગયું આજે અચ્છા તમે થાવ છો તમને વાંધો છે એમાં વાંધો નથી
સામાવાળા જોઈડા એને બધું થયું એમ. હા પછી હું સમાવાળા એ સામાવાળા તરફે જ છે એવું કે છે. ઓકે ઠીક, તમે એટલે તમારી પછી બેઠક છે ત્યાં- મને. હા હા કલાક બેઠા પછી ઉતારીને એમાં સાહેબ આપણે ધ્યાન એ દઉં છું કે આ અરજી દાખલ કરી ને પછી પાછો ફેરફાર થયો એટલા પૂરતું આપણે ધ્યાન દઉં છું. અચ્છા એવું છે તો જરા પુરસીસથી આપી દેજો. કારણ કે હવે સાહેબ બધા કેસો એટલા બધા જુદા થઈ ગયા હા. કરવામાં કોઈ સમસ્યા હમ. આઠ નંબર પટેલ સાહેબ વાળો પટેલ સાહેબ માં જઈ ગયો ઓકે હોય સાહેબ માં હતો ને એ ત્યાગી મેડમ એ જરા એમાં પુરસીસ આપી દેજો એમાં. એમાં જે જગ્યાએ હા હા એ તો જોઈ લઈશું. પછી સાહેબ એક 9 ને 10 છે હમ એમાં હું ઓરિજિનલ કમ્પ્લેનન્ટ છું હું અહીંયા અરજદાર છું. હમ એમાં સામે સરકાર છે. એમાં ના નોટિસ ઇસ્યુ કરી છે, હજી કોઈ બજેટ વગર બજેટ પરત નથી હશે. જરા જોઈ લેજો આ બજ્યું છે નથી બજ્યું. એમાં છે ને સાહેબ શ્રીવાસ્તવ સાહેબમાં 5 મેટર હતી એમાંથી 5 મેટર 5 જુદી કરી શ્રીવાસ્તવ સાહેબમાં 5 જતી રહી એટલે એક જ પક્ષકારોની હતી. આરોપી એ ફરિયાદી એ પણ એવું નહીં, મેં ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી જ રાખી છે કે આવા જે કેસો હોય ને એ ફક્ત વહીવટી ઓર્ડરમાં ત્યાં આપી દેવાનું. હે તમારી સાથે એક રિલેશન છે બધું જ જુદું થઈ છે ને અરજીઓ આમાં તમે દાખલ કરી નોટિસ થાય. પ્રોબ્લેમ થાય છે અને પેલા વહીવટી પ્રક્રિયામાં જ અમે અરજી આપતા હતા અને ત્યાં જ કરી હા મેં ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી જ છે એવી. એમાં વાંધો ન હોય ને ઈ તમે અહીંયા જ આપી ત્યાં ને ત્યાં જ આપી દેવાનું. એટલે વાંધો ન હોય ને કોઈને. તો સરળ થઈ ગયું એ તો ના ઇન્સ્ટ્રક્શન ક્યારની આપી છે, અત્યારની નથી. સાહેબ છે ને આ 9 ને 10 જે 5 મેટર ની કરી એમાં એ લોકોની વાંધો નથી જુદા થઈ ગયા એટલે અમદાવાદ એને ધક્કો થયો મને કે તમે એપ્લિકેશન કરી દેજો અમે હાજર થઈ જશું સંજોગ વરસાદ નહીં થયું આના કારણે 2-3 મુદતો બિલકુલ ત્યાં પણ એટલે જ કહું છું કે આવા જે બધા કેસો હોય ને આપણે દાખલ કરતા વખતે જોઈ લઈએ તો પેલા એને ખબર ના પડે ને. આપણે એવું કીધું હતું ને કે સામાવાળાનો વાંધો ન હોય એ અરજીમાં લખાવી દઈએ. ના એવું નથી કેતો. જયારે આપણી પાસે આવે ને ત્યારે આપણને તો ખબર પડી જાય કે એવું લખ્યું હોય એક જ પક્ષકાર છે ને એક જ કરાર છે તો પેલાને કહેવાનું કે ભાઈ તું અરજી ના દાખલ કર, સિમ્પલ અરજીમાં તું નો ઓબ્જેક્શન લઈ આવ. નો ઓબ્જેક્શન અરજીમાં જ લખાવી લેવાનું એમ. એવું આપણે જ્યાં રજિસ્ટ્રીમાં કેવડાવી દઈએ એ કેવડાયું છે. આ અરજીમાં આપણે અરજી દાખલ કરો ને તો એમાં ને એમાં નો ઓબ્જેક્શન કરાવી લઈને આપણે સામાવાળાનો તે સામાવાળા જે જોઈડા છે ને નો ઓબ્જેક્શન કરી દઈએ ને તો નંબર ત્યાં થઈ જાય તો નંબર નહીં પડે. તો સાહેબ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ઓછો થઈ જશે હા પણ હું એટલે જ મેં હમણાં 2-4 દિવસ પહેલા એમને કીધું કે આટલી બધી કેમ કેસ ટ્રાન્સફર નહીં આવે છે અને એવું કે કઈક હશે એમાં એટલે આવતી હશે. સાહેબ લેટર 1 માં 3 લેટર આવી એફએસ લેવાઈ ગયું કોઈ સાહેબમાં એફએસ લેવાઈ ગયું આરોપીની મારે ક્રોસ કરવાની હતી અમદાવાદ એડવોકેટ આવ્યા 3 મેટર અલગ. પણ એવું બધું ના થવું જોઈએ. આપણે એ જરા એ જોડાઈ લો. આમાં વાંધો નહીં, આમાં હું પાછી ફરીવાર કહી દઈશ સાહેબ આપણે પરિવાર એને કહો કે પેલા એક વખત જે એડવોકેટ આવે ને જરા કે પૂછી તો લે ને કે આ વાંધો ના હોય તો તું અરજી આપ અને આપણું કામ ઘટે. અને બીજું સાહેબ જે તે કોર્ટમાંથી માહિતી મગાવી તો કમસે કમ કન્સર્ન ક્લાર્ક છે ને એ એમ કહે કે આ 3 મેટર ભેગી છે જોઈન્ટ છે કોઈ પ્રોબ્લેમ ઘટી આવે છે. એમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે અમે સૌથી પહેલા આ જ મંગાવીએ છીએ માહિતી મંગાવીને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. ઓર્ડરમાં એ રીતે જ ઓર્ડરમાં નીચે લખીએ છીએ અમે કે જે જજમેન્ટ ઉપરની હોય આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળી લીધા હોય અથવા તો કનેક્ટેડ મેટર હોય મારા ઓર્ડરમાં લખેલું છે ટ્રાન્સફરના. તો મારી એફએસ ની મેટર હતી ને કે 3 ટ્રાન્સફર થઈ ગયા 3 અલગ કોર્ટમાં છે. પણ હું એ જ કહેવા માંગુ છું મારા ઓર્ડર દરેક ઓર્ડરમાં આવે છે ટ્રાન્સફરના, જેથી આ પ્રશ્ન ઉભો ના થાય. એ મને એવું લાગે છે નીચેથી આમ જ પેલું એ જ રીતે આપી દેતા હશે કે આટલા મને એવું લાગે છે આ જોઈને. કારણ કે ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા હું બધું મંગાવું છું આ જોઈને પછી ટ્રાન્સફર કરું છું. તો પછી આટલો બધો પ્રોબ્લેમ જ ન થાય. હા સાચી માહિતી આપે ને એ માહિતી સાચી નથી, પ્રોબ્લેમ ત્યાં થાય છે. મને બોલાવી પાછી આજે ફરી કેવડાવી દઈએ છે બરોબર છે. અને હવે જે દાખલ થઈ ગઈ છે એમાં તો જરા નો ઓબ્જેક્શન કરાવીને એને હું ઓર્ડર કરી દઉં છું. એમાં તો એકમાં તો મને નો ઓબ્જેક્શન જ છે. એ તો લઈ લેજો, આપણે એમને મોકલાવી દેજો. 8 નંબર છે એમાં તો હું સામાવાળા છું એમાં મને વાંધો નથી. 8 નંબરમાં તો બરાબર છે. એ જરા ઓર્ડર ઉપર લઈ લો. 9 નંબર છે ને 26 સોરી હા 26 છે ને એમાં નો ઓબ્જેક્શન છે એટલે એ ઓર્ડર ઉપર 26 આમાં એક 26 માં નથી તમારા એમાં
નહીં તો જે તે વખતે એની FS લેવાની ને તો 5 કોર્ટમાં ફાઇલ બોલો કે FS લેવાની. એનો વાંધો નથી, મને ખબર છે, પણ કીધું કે વાંધો હા. નથી પણ અહીંયા એક રેકોર્ડમાં આવવું એક જોઈએ. હા રેકોર્ડ ઉપર રેકોર્ડમાં આવવું આવવું જોઈએ. અને જો કદાચ પેલું હોય ને કઈ આવતા જતા નો ઓબ્જેક્શન આપી જતા હોય તોય આપણે કરી દઈએ. એવું જોઈએ. પણ હવે એક વન્સ ધી એપ્લિકેશન હેઝ બીન ફાઇલ્ડ એન્ડ ધી ઓર્ડર હેઝ બીન પાસ કે ઇસ્યુ નોટિસ ટુ ધી અધર સાઇડ, તો વિધાઉટ હિયરિંગ ધી અધર સાઇડ આઈ કેન નોટ પાસ એની ઓર્ડર. એના લોકલ એડવોકેટ છે ને પૂછી લો. એ જો કરતા હોય તો એમને જરા એન્ડોર્સમેન્ટ કરાવીને કરાવડાવી દો એમાં, એટલે પતી જાય. હા, આઈ કેસ ટ્રાન્સફર છે. હા, માંથી ખરેખર છે કે ટ્રાન્સફર થઈ જાય. સિરિયલ નંબર 11 સિવિલ કે સિવિલ ક્રિમિનલ જોડે એમાં બધી મિસ્ટેક છે. આ તો પેલી ટ્રાન્સફર થઈને આવી છે ને, હા ભલે એ સિમ્પલ ટ્રાન્સફર. એની છે. આ સિવિલ કે છે આરસીએ? ઓકે, હા 17/16. તમે કોના તરફે સામે હાજર છે? જોઈ લે, શેની મેટર છે જોઈ લઈએ પછી. હા, એમાં બાઉન્ડ્રી માટેની મેટર છે પણ સાહેબ મીડિયેશન માટે બંને આંતર સમાધાનની વાતચીત ચાલુ છે અને ખુશી સાથે હા, ભલે એ છે. મોકલી આપે ને. તો પછી મુદત લઈ લેજો, જોઈ લેજો. હા, સિરિયલ નંબર 13 ક્રિમિનલ ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન છે. એમાં સાહેબ પુરવણી ચાર્જશીટ થયેલ છે એવું છે. એજીપી સાહેબ નો ઓબ્જેક્શન કરી ગયા છે. બસ તો એ ઓર્ડર ઉપર લઈ લો. સિરિયલ નંબર 13 ઓર્ડર ઉપર લઈ લો. નો ઓબ્જેક્શન આવી ગયું. કેસ બાય તો જવા દો ને. જીપીઆઈડી માં ક્યાં ગયા દોડિયા ભાઈ? એક પેલા બેઠા છે ને પોલીસ વિટનેસ, શેમાં બેઠા છે? શેમાં કેસ નંબર બોલો બેન? 23 માં આપણે હાજરી પૂરી લીધી તો આયા છે, હાજર છે. સિરિયલ નંબર 23 માં ના આયા હોય તો મુદત આપી દો સાહેબ. એમાં કોઈ આવ્યું નથી, લાવવાનું આપી દો. 23/9. 23/9. સિરિયલ નંબર 5 ફાઇલ ટ્રાન્સફર મેટર સામાવાળા તમે મોરે આરવી રાખો. ઓકે ઠીક છે. બસલાણી ભાઈ મારી વાત વીટુ ફાઇલ કર્યું છે. એનો વાંધો છે કે ના વાંધો નથી? સાહેબ આવે છે, એના સિનિયર આવે છે એવું કહી ગયા. એ પૂછી લીધું પણ કે આવે છે એવું કીધું છે. તેના માટેની છે. ફાઇલ ટ્રાન્સફર છે એટલે અમારે મૌખિક તો ચર્ચા થઈ હતી કે મને કોઈ વાંધો નથી. ખાલી એને તો બોલાવીને બોલાવીને નો ઓબ્જેક્શન કરાવી દો, ઓર્ડર ઉપર લઈ લો. હા, યસ. સિરિયલ 16 માં ઠીક છે. બસલાણી ક્રિમિનલ ભાઈ હાજર નતા. હા, વિટનેસ હાજર છે આમાં. અમારા સિનિયર છે ને એમાં એ તો આજે પેલું એ છે, પછી હું બીજા બધામાં હું કારણ નહીં જોઉં. હા, આજે તો પેલું ઠરાવ કર્યો છે એટલે હું લઈ લઉં છું, પણ ટાઈમસર પણ હાજર રાખજો. આમાં એક વિટનેસ આયા છે, લઈ લે ભાઈ. એના એડવોકેટ એના આયા ને આ સિનિયર ના નથી અત્યારે એના છે મોટા મોટા દીકરા એક્સપર્ટ થઈ ગઈ ગામડે અચાનક જવું. ક્યારે આવશે પાછા? જનરલ કહું ને તો એને ફરિયાદ લખેલી છે. પછી બે પ્રશ્નો હશે. ફરિયાદ લેનાર જ છે, બીજું કઈ છે નહીં. બીજું કાંઈ નથી. ઉલટ તપાસમાં ફરિયાદ લીધા સિવાય બીજી કોઈ કાર્યવાહી કરેલી નથી, એવું જ આવશે ને? કારણ વગર પણ હવે તમારો બહારનો ઠરાવ છે, એડવોકેટ નથી. તમે બે નક્કી કરો, મને લેવા હોય તો મને કોઈ વાંધો નથી. વરસાદના કારણે હા, નુકસાન ન થાય. સિનિયર ખરેખર પહોંચી શકે એમ જ નથી. એવું નથી કેતો હું ભાઈ, એવું નથી કેતો, પણ એવા વિટનેસ સિનિયરને પૂછી લો. એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ વિટનેસ નથી. તમે તમારા સિનિયરને પૂછી જુઓ. કહેતા હોય ફરિયાદ લેનાર જ છે આ, એટલે બે પ્રશ્ન સિવાય ત્રીજો પ્રશ્ન મારા હિસાબે ના આવે. મને મેટર ખબર નથી એટલે કે પછીના જે વિટનેસ બોલાવવા નથી ને એ બાકી રહેશે થોડી પછી. એ રહેશે. જરા પૂછી જુઓ ને, ફોન કરીને પૂછી જુઓ તો લઈ લઈએ આપણે. 5 મિનિટમાં પતી જાય. સિવિલ કે ક્રિમિનલ? 45% 2000
ટેમ્પરરી બેલ છે 10 દિવસમાં સસરા expire થઈ ગયા છે. સામે આમાં આવી ગયો છે વાંધો કોણ છે ડીજીપી હા લો સાહેબ, 4 ગુના છે. મહારાષ્ટ્રમાં છે, અમરેલી છે, કર્ણાટકમાં છે, 2 કર્ણાટકમાં છે, 1 મહારાષ્ટ્રમાં છે, અને 1 આ ગુજરાતમાં. ના ના કારણ શું આપ્યું છે કારણ ટેમ્પરરી બરોબર છે. એ અમે વેરીફાઈ કર્યું છે. સસરામાં અવસાન થઈ ગયું છે, બરોબર છે. સસરાનું અવસાન થઈ ગયું છે. એ રિપોર્ટ મેં મૂક્યો છે, પણ સાહેબ હાલના ગુનાની જે રકમ ને એ બધું છે ને એ સિવાય છે ને સાહેબ, એટલે જીપીઆઈડી છે હા એકવાર આપણે ડિસાઈડ કરેલી હતી ટેમ્પરરી બેલ વિકલ્પ રિજેક્ટ એકવાર હાઈકોર્ટ ગયા 10 દિવસની થઈ અગાઉ હા એ મેં બધું રજૂ રાખ્યું છે અને એમાં નામદાર હાઈકોર્ટની કોઈ કન્ડિશનનો અમે બ્રેક નથી કર્યો સમયસર હાજર થઈ ગયા છે અને આ જે કારણ છે જેન્યુઅન છે 68 કરોડ રૂપિયાનું છે. યસ કેટલા દિવસ ક્યારથી ક્યારે સાહેબ, 10 દિવસ દીધા છે. ક્યારે ગુજરી ગયા 29 તારીખ 29 8 હા હવે શેના માટે જોઈએ છે ગુજરી ગયા પછી હવે ક્રિયા તો એનો દીકરો કરે ને એનો દીકરો કરે આ તો એમનો જમાઈ કહેવાય હા જમાઈ છે આ તો એક ઈ કારણ છે સર બીજું કારણ એ હતું કે ગુનાની અંદર જે અમારો ફ્લેટ હતો એ ફ્લેટમાં સાહેબ છે ને સરફેસિંગની નોટિસ આવેલી છે એટલે એની રકમની વ્યવસ્થા કરવાની છે ક્યાં છે સરખુસીની નોટિસ મેં સાહેબ પેરેગ્રાફ નંબર 4 માં મેન્શન કરેલું છે નહીં નહીં મેન્શન નથી સરખેચીની નોટિસ આવી હોય તો તમારે નોટિસ હોય ને તમારી પાસે ના, નથી. તો પછી આખરી હુકમ થઈ ગયો છે 8/5/2025 માં અને પોઝેશન લેવા માટેની પ્રોસીજર બેંક કરે છે એવું નહીં ડોક્યુમેન્ટરી પ્રૂફ નથી, છે નથી, સર. હા મારું એટલું જ પ્રશ્ન છે એમાં સાહેબ આમાં આવવા જવાના 2 દિવસ થાય 10 હે ના છે ને આવવા જવાના 2 દિવસ થાય તો એક દિવસ જવાનો ને એક દિવસ આવવાનો મેરિટ સુપર ઓર્ડર હા તમે પેલું કઈ રજૂ નથી કર્યું ડેથ સર્ટિફિકેટ રજૂ હશે નહીં નહીં પેલું ના, ના, સરફેસી બિલ વાળું નથી. છે અને એમાં તમારા સસરામાં હાજર રહેવાની ક્યાં જરૂર છે શું છે બીજી કોઈ ક્રિયા જમાઈ તરફે તો કોઈ નથી હોતી લગભગ હું માનું છું ત્યાં સુધી ના, સર, જમાઈમાં હે નહીં હોય તમે હા હમણાં આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે એમાં મૂકી દેજો ઓર્ડર ઉપર આમાં 10 ની જગ્યાએ 12 તેમાં આ ડાયમંડ 11-12 તારીખે ચાલો 12 કરી દો મને કોઈ વાંધો નથી 12 કરી દો એ નંબર 210 બે રિપોર્ટ નતો આવ્યો ભાઈ હા ટાઈમસર સોરી આવી ગયો તો આપી દો ભાઈ આવશે 28/10 28-10 આપજો હા સાંભળી લઈએ બપોરે 3:30 કેટલો સમય લેશો પછી તમારા બાકી રહેશે અમારે બાકી રહેશે એમાં સાહેબ અમે લેખિત રજૂ કરવાના છે તમે આર્ગ્યુમેન્ટ કરો એનું સાહેબ એડિટિંગ કરવાનું 2008 ની મેટર છે આજે સાંભળી તો લઈએ એમને હા 3:30 વાગે આવી જાવ તમે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે ને એટલા પૂરતું જ છે હા ઈમેલમાં સિરિયલ નંબર 5 છે એમાં તુષારભાઈ કીધું કે સોમવારની ડેટ રાખી દો હા સારું
સિગ્નેચરમાં 11 નંબર છે. એમાં હું વધુ છે 100% મૂકું છું. ફરિયાદી અમદાવાદ છે તો આવી શકે એમ નથી એટલા માટે. નો ઓબ્જેક્શન છે. જી એમાં હા ક્લાયન્ટ સાથે વાત થઈ ગઈ છે. એટલે તમને આ મેથડ જે કેસ ટ્રાન્સફર ની છે એમાં તમને વાંધો નથી, પણ વકીલ પત્ર વગર નો ઓબ્જેક્શન કઈ રીતે આવશે? વકીલ પત્ર તો જોઈએ. પક્ષકાર હાજર છે, પક્ષકાર હાજર હોય તો નો ઓબ્જેક્શન કરાવું. વીકી માટે અંડરટેકિંગ આપે છે. બસ તો આ લઈ લો ને, 2 દિવસની મુદત આપી દો. હા, 9 તારીખ કીધું ને મેં. હા. બીજા બધા મુદતો લેવાની છે ને, જોઈ લેજો મુદતો. 22 માં એમાં 1 નંબર વચ્ચે 1 નંબર નો કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી. તે છૂટા થાવ છો? હા, પણ એને સાહેબ મારે જાણ કરવી. આરપીએડી થી કરતી હતી જાણ? પછી એ તો તમારે કરવી પડશે ને. મારી પાસે એનું એક એડ્રેસ છે ને, સુરત ની હોટલ છે. જ્યાં હોય ત્યાં આવે હું ત્યાં કરતો છું. બીજો કોઈ એમનો સારું. વોરંટ કાર્ડ દેજો એક્ઝામ. હા, વોરંટ કાર્ડ ઠીક.